Banayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Canada bateeseteese omukolo gaggadde ogw'okusinziirako okugoba nakyemalira era nga n'okumulwanyisa obutaddamu kuweebwa nsimbi n'emu mu mawanga gonna. Kati nno bano bali Canada era nga so tulabe omukolo guno byonna ebiteekeddwa tulabe. So, first of all, I'm going to welcome some of our committee members. I'm going to welcome, first of all, Comrade Agava Napoleon, who is our spokesperson. Comrade Napoleon, where are you? Comrade Napoleon? Okay. You all know Comrade Napoleon anyways. When he comes in, he will stand up. Secondly, I'm going to introduce my vice, who is Comrade Abe Mugisha. So Mugisha and I work together. Mugisha is in Cornwall, and he's heading the Cornwall team. And at the same time, he's helping me here run the chapter. Secondly, I'd like to introduce our secretary, Comrade Shaban Mukoji. If you're here, please stand up so people can see you. And he also has his vice, Comrade Abdul Kato. We also have the events committee. Anyone on the events, please, some of them are in the kitchen. Don't think you're gonna be able to see them right now, but maybe later you'll be seeing them. But they are in the kitchen right now, and they are trying to arrange the food. We also have media relations, and the lead of that department is Comrade Ronald Simbwa. I don't know if you are here. He's also in the kitchen right now. But we do have three gentlemen or comrades who are running our media department. Having welcomed the new members, we do have a long way to go. It's through a joint effort at all fronts, be it economical, political, social, we will be able to reach our fundamental goal and removing Museveni from power. It's not by mistake that when I mentioned the above fighting fronts, I started with the economic front. Distinguished comrades, money is an important aspect in this battle against Museveni's dictatorial regime. We need to extensively fundraise and make contributions for the smooth running of the party program. Therefore, on behalf of the organized committee and leadership of NOPE, Ottawa chapter, let me take this opportunity to inform you that as per the minutes of a meeting we held a few weeks ago, a resolution was passed requiring all members to contribute a yearly contribution of $30 Canadian, which half of the members have already remitted. We're a group of 100 plus people, and so far almost 50 of them have contributed towards that membership. So we promise to present to you a quarterly income and expenditure report on your contributions as directed by the NOPE Secretariat. Details of account
will be deposited in the bank account when we open the chapter's bank account. Right now we don't have a bank account, so we are using my bank account for all the deposits. Furthermore, still on the same subject, ladies and gentlemen, the question of appropriate financing for the party will have been answered if we all comply willingly. And let me take this opportunity to thank you all who have been providing and continue to provide financial and moral support to the party voluntarily. Thank you so much. Last but not least, I'm sure that in the spirit of open discussion and willing cooperation, we can solve each other's problems in the interest of liberating Uganda. With all of us contributing financially, NOP can provide support to the families of our fallen comrades who died in this fight against Museveni dictatorship. Also, liberating all political prisoners and search for those ones missing. And most importantly, act as a reserve for future funding where necessary. Thank you very much. Before I finish, I'm just gonna talk about corruption. And it's part of why we are all here. Condemning corruption in Uganda government from grassroots all the way to up. So the third part of my speech, ladies and gentlemen, is about corruption. We all know that corruption is a big problem in Uganda, and therefore we need to do everything we can to get rid of it. Ever since the formation of our country, everything has always been dictated by political leaders, as well as people working in various government sectors. Whoever comes into power tries to misuse that power for his or her gains, wealth and luxury. This is why the population is impoverished. The National Unity Platform political party needs to make a difference in the fight against corruption. If it's to survive and liberate Ugandans from bondage, this should start within the NOP, then spread outside. As you all know, we have corrupt people within NOP, and worst of all, people of high profile in positions of responsibility within the party. It's a pity that some of these people have already fallen into the evil trap of political corruption, and then afterwards defend themselves under the cover of having acted in line with parliamentary laws, guidelines, and matters of procedure regarding gratuity. What a pity. Some NOP legislators have already drunk from the poison chalice and already in bed with the dictator. What a shame. We need to be careful and identify such wolves in order to separate them from the sheep. Otherwise, the worm of corruption is slowly eating us from inside. Some people, out of greed and their selfishness, interests, are trying to sugarcoat corruption by trying to make it look legitimate and legal. It will never be. What a shame. I won't mention names, but I know you know some of these people I'm talking about.
Ladies and gentlemen, we need to check ourselves first before acting. NRM. This kind of hypocrisy should be condemned in the greatest possible terms. Those who cannot live up to the expectations and values of the party, please honorably leave us and resign. Allow me to borrow the DP slogan. NUP is all about truth and justice, not corruption and opportunists. Please, please, please save us the burden and embarrassment. You all know corruption deprives the population of basic needs and services, because eating into our nation's economic growth like a termite, and as a result, giving rise to crime. In our country, if the majority section of our society continues to live in deprivation and poverty and will not find employment opportunities, the crime rate will never come down. Poverty will permanently destroy people's ethics and morals, and it will result in increase in hatred among us. More poverty means more corruption. Therefore, it's high time, ladies and gentlemen, for us to address this issue and fight it to pave way for the holistic growth of our new party and our country, Uganda. I therefore urge members of parliament from NUP and other political parties to unanimously pass strict laws against the social elements of our society, regardless of whether such people are within our political system or outside. Confiscation of their property and wealth, as well as freezing their assets attained through corrupt tendencies, should be the first punishment. Massive sensitization of people should be carried out about the dangers of corruption. The people's non-serious attitude towards the governmental rules and laws aimed at fighting corruption is another cause it's spreading. The laws are there, but their implementation is inadequate. Forgive me for this long speech, but since our comrades in Toronto have to be leaving early, I decided to do it in one shot so that I get it over with. So, another important reason behind corruption is the non-transparency of bureaucratic and governmental functions. Government institutions show laxity when it comes to corruption. Politicians themselves steal public funds which should have been used in the upliftment of poor people. When it comes to the police, kitu kidogo, the order of the day. If you can't bribe officers, your file's fate and destiny is the dustbin. Then the economy will fall when corrupt officials, whether in government or opposition, hold power. I would therefore like to take this opportunity to thank you, my President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine, as well as the NUP leadership for fearlessly exposing corrupt officials. The situation has become very tense, and unless the general public takes proactive action or measures to become vigilant, corruption cannot be uprooted from our society and country. So come, let's join hands and fight against corruption. The last speaker I'm gonna talk about is the kidnappings
torture and killings. Allow me to utilize something about a very important topic, fundamental human rights. As you know, human rights apply to everyone, no matter who you are. Life and freedom are not better, they are God given. It's not very clear that the government and military will kidnap, torture, and ultimately kill any individual who stands up and yearns for his fundamental aspect. The number of opposition supporters, especially those from NUP, rotting in jail, have been denied bail, others have been killed, and the rest are missing. As evidence, in the petition filed in the United Nations by the NUP leadership on 17th February 2021, reporting those cases. The man and his people came from the bush, and it's now very clear they are not about to give up their savage and primitive tendencies for the jungle. Ladies and gentlemen, you all know that 10th December was proclaimed by the United Nations as the World Human Rights Day. It has been so since 1948. Modern states across the world, which have civilized leadership and governments, have always given priority and prominence to this concept and generously defended and upheld this charter, backing it up with their constitutions and legislation. In Uganda, it's a different story. Human rights are tramped on day to day with impunity. These rights enable man or woman, boy or girl, or child, to live under no fear or threat. We therefore have only two options: to either keep running or stop, face the enemy, and start fighting back. How are we going to do that? By taking a stand on all fronts and draw a thin red line between us and our adversaries on the social, economic, civil, and legal fronts. We can start by boycotting the services and businesses of the oppressors in order to keep their economic arms. Then demonstrations can also take center stage, as we just did today. Let's keep up the pressure because we have the time. The NRM regime is in its final days. Only two things matter: time and pressure. Thank you very much for listening to me. Look, oye! Look, oye! Look, oye! For God and my country. Thank you very much. Yeah, thank you, Mr. Chair. That's my chair. You guys, a lot of things about this guy. He's a very humble, he's a nice guy. He doesn't show me for the things he does. He's quite the right. But what he does, he's a really the things you say or would see that he did. They don't match with the fact. He's a very nice guy. I don't know what to say. Come from Akole, and we say chong da chai and chong device the stomach from the port. Since the first person to comment is from Toronto is a family guy. Imagine, come and give us a prayer. Imagine, come and give us a prayer. Imagine you are here behind and somewhere. Come give us a prayer. Yeah, she's my child. This is the church. This is Prayer Church. I have the children deacon in this church. So make sure tomorrow you come to church here. Yeah, she's one of my children in church. Yeah. Today I'm going to thank the food. Let's have some of them. Thank you for my gift of life. We thank you that we all made it. We thank you that we were here to all be able to make it. And we thank you that every day we wake up and we have life. We thank you that you gave us our gift of life. And we thank you that we thank you that we are going to eat this nice food that has been prepared today. And we thank you that you give us food every day to take us and guide us in step and pray. Amen. Yeah, we like it. Okay, yeah, so I like to pray, especially when the prayer is going to food. You can put on the prayer food. They give you the front. Madam, it's a pleasure to right? And this is what we're doing. All ladies here, and our speeches, I'm going to go through here. So we're going to go through the sections, a bit of them. So, my main way, you get on the ground and get space for here. We're going to use this exit for them, so that we can touch it to dining. Instead of using the usual people that we usually use. Space and space. Because when the speeches to end, people will hear about it. So please, lead us. Yes, sir. Let's take it one at a time. Let's not go all at once. We shall get started for it. So let's cut to the game of our socks and tambour. Then we'll find matter of tambour. I'm laughing. We shall find ourselves with somewhere. So those are already let's take it ready from there. If you go over to
started to the people that started to start with them. So let me see that we so you know I think so. Nafunye simu endala kati. Onkola bubi nnyo. N'okulempewo. Nedda mukama wange olasojwa. Edi. Aha, awoti. Beda safuna ko kopi. Beda safuna ko kopi. Kompozo ya. Okay. Thank you. It's okay. Thank you. Thank you so much.
Bakoze Ekyafaayo wakiri libi amasoba kandi abategeza tuliko ngene Bakoze mu kibuga Ottawa wakuba mtoba izo pasita kwa kija naye very soon results yakuba nga zeraga erinnya lyange nze Samuel ya era niyagala era ngaze akubiriza bendo ly'Niagara si wokka obulangizi obwabo buli awo okwaiza wamu nza okufanya abakungu wange atera okiwanya kubanga yes kubanga eyo nayo nakozeyo mobilization ate nga waliwo era tiimu nnene nnyo gye nagatta ku Canada chapter naye waliwo omwami wano ayagatta nange ku Canada chapter muyita jjajja naye simanyi oba wali Mutwe Hamilton abawulire omulabe oyo yangala ku Canada nakusobola okugamba nti naawe gy'oli Bobi Wine yatugamba osobola okubeera Bobi Wine wonna wooli. Members, lemme kwetuulako, let's fight together. Tukwatize wamu, wabeerawo ekyokukola, leka tukwatanize wamu, yanga omukirabye, tukwate twetaaga okujja wano, ate amaanyi gonna gakuŋŋaana. Nsuubira nti tusobola okulawo ekyenjawulo kasita tubeera wamu. Njagala okwebaza sitero enteekateeka y'aba Ottawa, obukulembeze bwebalonze, naffe enteekateeka etukiina, very soon, tujja kuba apulooda obukulembeze, tumanye oluba baliwo asobola okuyambako kino n'ekiri. Ate ekira kijalo bagamba nti bakama baffe ba diaspora kyapasa baffe tuli Kajumba n'omwanika awamu n'omupulayiza wa diaspora yonna nti twongere okukwatagana nabo nabo tunaba nga bwabulina obukulembeze obw'abantu naye ate tusigale nga tutambula nabo olw'ebiseera njagala nkome wano naye tenendyamiza okugamba nti tulina omulundi omulala kubanga muwuliddewo akyapasa ba Edmonton bwe tunagamba nti next stop Edmonton njagala tusikire wamu nga Bakoze Ottawa ate tunagamba tugamba tulyo Bakoze era njagala tukole kintu kyekitya kyekimu abasajja abo jagenda tubafuula buli wamu obagezaako okulabika nga beekweka
Kankome wano, sebo, business, ebyogerete, wakulagasia. People power, our power. NUP, everywhere. NUP, everywhere. Omini walero, sokoto kalimba, please. Kama kuna kalimba umamu, then you have to follow first. Kama kuna kalimba umamu, then you have to see. Guest musician, please. Sample. Rebecca, where are you? Rebecca, where are you?
democracy is now. And raising the voice of blue, Indian news for Uganda, you know, awaiting freedom and democracy is now. For God and my country I believe. For God and my... We know where the power comes from. Okay, why don't I take the opportunity to ask Mr. Tadeo as the head mobilizer. Mr. Tadeo, watch to join the abantu bano. Yeah, we want to. DJ Cat, abatumiza t-shirt ngo chairman azina mumutukirire and get them. DJ kubereza mu as Mr. Tadeo comes. Banaye, let me take this opportunity to thank my brother. Thank you very much. Actually, really, I have been around Canada, French chapters. I think it's Ottawa which is leading. Thank you very much, Ottawa. Thank you. So, my brothers and sisters, I'm going to mix the languages up, both Uganda and English. So, as I start, before I start, actually, I'm going to use 2 minutes. Before I start, I'm going to take this opportunity to thank the NUP leadership team in Uganda, headed by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you very much for the tremendous work done at the headquarters, and all the foot soldiers back home. We thank you very much. I'm also taking this opportunity to thank the NUP leadership team in diaspora. Mulongo Nakato, I think you'll convey that message to them. Thank you very much for leading us. Actually, where we are, we appreciate that you have really done a great job. Thank you very much. Baganda bange, ngenda kuddako kwebaza Ottawa. Mukurumbogo Sebo, I remember the time we opened up this chapter actually. Back then I think we were around 20 people or 30 in the building where we met. Naye ekintu okivuze webale nnyo Sebo, webalire ddala. So
Allow me to invite the following people. I'll give a very brief speech after this, but allow me to invite the following people to come and give a speech, just 2 minutes, and then we will continue. Kaye Wisdom, Mr. Kaye Wisdom. Kaye Wisdom in the house. Mr. Kaye Wisdom. Mr. Kaye Wisdom. Ari ku live show. Yeah, I think if Mr. Kaye Wisdom is not around, let's continue, and I'm going to invite Remy. Yeah. Remy. Remy, yeah, a gentleman you see back home, he was doing a very great job, and here in Canada, he continues to do the same. People power. Our power. People power. Mukaseera kano kansooka okwebaza Canada chapter olw'omulimu omulungi gwe mukoze ekulemberwa omukyala Brenda Nakato n'omukyala Doreen Kajumba omwami tabeera mulangira ne mulangira Juko wamu n'omukulu Tadeo. Ekisookera ddala struggle ekolebwa ebintu bisatu: abakyala, abakadde n'abavubuka. Naye ku kyendabye wanene Canada mwekubirewo kokovu ngalo, kubanga abakyala balina vibe esinga ne ku y'abaami, ate era abakadde bamaanyi nnyo okusinga abavubuka. Kati mu abavubuka muli ku ki? Ekisookera ddala ebintu bibiri era bye bita struggle. Ekisooka olugambo, buli omu agambe munne nti olugambo n'enkwe. Right, you sound so right. Naye ekisingira ddala mukola olugambo ku bantu abatuufu mu budde obukyamu. Abadde akikola akikomye, kubanga eno struggle tesobola kudda ki mabega. Abantu baffe mwenna mwawulira omulanga nga tusenga president waffe atugambye nti enough is enough. Dictator kekana akaseera atuviire. Tosobola kufuga banne emyaka 4 40. Can you imagine? Tutudde butuuzi mu basi essaawa 4 ku 5. Then we sound to be tired. Naye n'ofuga banne emyaka 40 gaba mangi, toyina kipya kyoyinza kugattako n'oyo yenna gwe basindise mu kifo kino nga zo okubega NUP, kubanga mwemuli bano bakama bange bo tebajja byogera, naye nze ngenda bibaga. Tulina munene abantu abatali batuufu, naye muzeeyo amawulire mugambe dictator nti ffe twakolera nga naye bwe yagenda Sweden, kubanga amaanyi yagajjwa Sweden, tugajje Canada, tuli USA, tuli Bungereza, ate kugenda sebo mpadde dakika 2 naye kakozeeyo ekigambo kino kuba nankyukakyuka.
president abatumidde ali Bungereza naye ali mu kubazoganya kubanga aseringa message mu nyimba ne mu bikwate okutuusa obubaka kubanga yali amaze emyaka 10 ngana mwena bwe mumanyi naye omutima guli Canada. Obubaka buneno bakama bange bajja kwongerako nti mu diaspora wano tewanaba kubaawo chapter esinga Canada kutegeka era abeesuuze bakama bange bajja babuulira date sinze nina okwanjula naye era mujje mu bungi era musigale ku mulamwa ogw'omuntu wa bulijjo kulwa Katonda n'ensi yange. People power, our power, ra cha ra. Olutubate bako Museveni mutwe. Mukama wange sebo omwogezi wa Ottawa simanyi oli kumpi wano. Mukama wange Remi tweyanze nnyo tweyanze sebo obubaka obw'omuzinzi bw'otuwadde bubadde bulungi nnyo. Era mu kaseera kano manyi buli we naafuna akaseera ngenda kubako kyebisaawo. Buno obubaka bugenda eri bamusibira mu bbwa balumira mwoyo aba NRM abaagala okuleeta olukuŋŋaana lwabwe Ottawa. Simanyi oba Ottawa babadde mukimanyi NRM eyagala kutegeka olukuŋŋaana lwayo wano naye buno obubaka bwembawa mwadduka Toronto nga mumanyi nti Toronto kitsoka okubagoba. Ndowooza mulabye olwaleero kyo kibadde ku street z'Ottawa. So tetulina utasobola kutuuka, tetulina utajja kutuuka, mulo temujja kubeeramu. Ekyo kikibakakasa. So era mukama wange kambe mukisa guno okutegeeza nti olukuŋŋaana okunamanyako ddala nti balukakasiza byakubeera wano nakukwatagana nawe tukomawo nga otubadde wana okusingawo. People power, our power, people power. Kakati katwala omukisa guno okuyita mukama wange nange mbako mukama wange atantwala weewaawo tuli ba Canada naye ate waliwo mukama wange atwala Toronto kubanga Toronto bwenkola ki bwentuula. So nsaba twala omukisa guno mukama wange Jjuuko ojje wano ojje wano simanyi oba titeka naye nsaba ojje wano obeeko ebigambo by'otuwa eddakiika nga 2 zokka 3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banaye Katonda w'amaanyi mukulu taddewo ngenda kusaba ojje wano muganda wange wa media ngenda kusaba ojje wano ali Collins nina tiimu nene yavudde Toronto Canada kiba kyawulyaza amaanya obutabalaga bwebula bana b'emirimu gyange. Nsanyusa okuba wano bannange. Nsooka okwebaza Mwami Mbogo simanyi Mwami Mbogo twajja wano emyaka 3 emabega ena 3 twajja wano emyaka 3 emabega twali abantu 13 ku street. Message yaffe ng'egamba tulina okukyusa Uganda. 13 Mwami Mbogo yaŋŋamba asigaza abantu 6 nga tumaze okulonda akalulu. Kitegeeza nti bannange bw'ojjamu message eyo mu bantu abasigalako olwaleero Mwami Mbogo nga waali. Mwami Mbogo amanyi nti Uganda erina okukyuka oba etya. Ffe mu kukyusa eggwanga lyaffe Uganda tulina ekintu kimu kyetukola. Obukulembeze bwa Toronto lwaki busobodde okugaziya Canada eyawamu. Twajja ku mulimu guno na mutima ogukkiriza nti Museveni oba atya alina okuva mu nsi yaffe Uganda. Twakwatibwa omukisa omulungi
ne tufuna omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu bannange ffenna abali wano tukkirize yali tagwanidde yali wa ghetto yali talina kyali teyasoma talina diplomacy talina degree mu politics talina buli kimu naye ayina ekintu eki akkiriza nti okukyusa eggwanga kuva ku mutima tekiva mu bwe wasoma tekiva mu kwambala suuti tekiva mu kweyita ky'oli gwe lwaki tukuyita naye okugamba nti kankulembere olutabaalo mwene nkyusa eggwanga lyaffe mbasaba mwenna abatudde wano olwaleero mukama waffe oyo mumutunuulire nnyo nga Mandela wa Afrika kubanga eriiso lye ffe abagoberezibwa abamukkirizamu kyatulagira kyetukola bwatugamba nze ndi munnamasaka ndi munnamasaka bwatuvaayo natugamba nti mpuga yalidde embuzi atugamba bannange ndi munnamasaka naye mukama waffe amaze okulaba eriiso lye weliraba kyatulagira kyetukola olwaleero bw'ova ku ekyo ekya mukama waffe ogenda kuva ku mulamu okukyusa eggwanga lyaffe so tumwagale tumuwulirize tumuwe omwaganyo ogwo otuwadde bakama baffe ababaddewo emabega bamenta baffe Dr. Kiza Besigye Dr. Semogerere n'abalala ababaddewo mu kukyusa eggwanga tumuwe omukisa ogwo tusobole omulabirira tusobole omubudaabuda mbabuulire amaanyi gali mu diaspora okukyusa eggwanga kiriko gwali mu diaspora leero gwoweereza ssente e Uganda leero gwokubira maama w'essimu n'omugamba maama nawe ntwala 10 mbanaye mbadde nsaba ogula esukaali e Uganda tewali wagenda kulabirira maama wo okugjako gwali mu diaspora bw'oba ofunye omwaganyo ogwo ng'olina omuntu omutuufu atunulidde koozi gwe gy'olina gwe ng'ali wali Toronto oba Canada muwe omwaganya mukama waffe ensonga yange olwaleero ngisibye nnyo ku mukama waffe kubanga abantu abasinga mu diaspora mubuzaabuzibwa bannakigwanyizi n'abajja okusiga akazigo tukkirize olwaleero bw'okkiriza kiba kirungi nnyo mukkirize omukulembeze Honorable Kyagulanyi Ssentamu mukkirize omukulembeze wa NUP mukkirize General Secretary waffe Rubongoya mukkirize kunga mobilize omukulu mwami Nyanzi mukkirize buli mukulembeze omuntu gw'ataddeko akasubi kigenda tuwa omwaganya kasitokkiriza mu mutima nti nze nzikiriza ndi wa NUP ekulibwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu ogenda tuka ku buwanguzi ogenda twala omwaganya ogwo n'omutima gwo okubire maama omugambe bw'oba ogenda okulonda akalulu totunulira bintu byonna birala tunuulira Honorable Kyagulanyi Ssentamu naye wona ava ku mulamu ogwo n'obeera wakati awo teyasoma talina kino ensi yaffe ogiriyeeyo nga Uganda amaanyi gonna waliwo omwogezi avudde waggulu Muhami Ntambi agambye amaanyi gonna gava mu diaspora ye yasinziira Sweden mutemukimanyi tewaliwo media tewaliwo internet tewaliwo kintu kyonna batuula e Sweden ne bakuwa plan evuunika Uganda n'ogifuga emyaka 4 olwaleero tulina otuula e Canada ne tubagamba ekimala kimalala mukkirize mu bukulembeze obubaweeredda obw'ebitundu mwami Mbogo bw'abanga yasaliddwawo yawandiddwako essimu akasubi ako okuva mu bukulembeze bw'e Canada mumuwulirize mumuwe omwaganya mumuwe obudde mwami Mbogo ffe mu ofiisi yaffe jinjadde nenyo gye tuli tumukkiririzaamu tukkiririza mu saavisi ze nebyawo eggwanga so Ottawa mumuwe obudde mumuwulirize abapya abaakajja ofiisi ya mwami Mbogo egenda batuusa ku success ofiisi ya mwami Mbogo yegenda okubamu ansa zonna eziva mu ffe abali Toronto
when nasembayo okucekinga mu office ya mukyala Brenda kubanga ina office ey'abapya twalina abantu bisatu yaŋŋamba abantu nga 15 babawadde empapula nga tebagenze muwulirizeewo nnyo wano nga tebagenze mu makooti olw'obujulizi bwe tuyina obwa NUP ate nkola mpya ate n'enteekateeka gye tweteeseteeseemu nga ffe ba NUP tusobodde okulaba nga tukola success eyo. So Mwami Mbogo alina equipment zonna ezikutuusa ku decision yo ey'empapula. Mumuwulirize, mumwebuuzeeko, ajja batuusa ku ekiruubirirwa. Tusooka kubeera ba Canada. Gwataddeko akasubi tumuwe omwaganya, tumuwe obwetaavu bwonna bw'alina, tumuwe ssente. Ffe diaspora kitusobola okukola kugamba Mukama waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu nkuwadde $1 ekuyambeko okutuukiriza ebyo byokola ki byoyagala. Oluvannyuma lw'ekyo ng'amaze okukyusa ensi tujja kwesitula tudde Uganda ng'abaki ng'abawanguzi. Banange chapter zonna mbasaba zonna eziri Canada tukirize ekigambo kyange kigenda sembayo nga kigamba tukirize Mukama waffe Honorable Kyagulanyi, tukirize Mukama waffe Honorable Kyagulanyi. People power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. People power. Bobby. Bobby. Nasibawulira. Banna. Nasibawulira. People power. Bannaye munzikirize mbeeko omulimu gwentikka Mukulumbogo ssebo nsaba owulize obubaka buno. Nzijukira Mukulumbogo otawebadde mwana kiwale yali mwana abakulu abo ne bagirera n'obulabirizi bwo paka wano weetuuse. Ngenda kusaba olunaku olwaleero baganda baffe aba Montreal bayekanduza nabo banatulusajja kula kutika obuvunanyizibwa buno ssebo nti nkusaba obakuume basobole okulaba nga bazimbawo chapter. Bannaye etutunulira nnyo obukulembeze bunene naye kitwagala nti twekumaakuma bulungi. So nkusaba Mukulumbogo omulimu ogwo okutisse baganda bange abo bankumire ekiraba kigali tujjayingirangamu n'omulimu tumutisse ssebo. Mwatuli we muli tubalinze namwe musajja kule bannange. Nenda kuyita omukulu addako naye wenaamuyita mukyadolin Kajumba ono bannaye atwale Canada ffenna. Chapter zonna buli mukulembeze wonna obuli mu Canada yabutwala. Ngenda muyita ajjabiko ebigambo byatuwa. Naye bw'anajja okutuwa ebigambo bino mukyadolin Kajumba ngenda kutikka obukulu buno, ngenda kutikka ate onkuta amagamaga, ngenda kusaba ogenda kutuyitira atukiikirira ku lukiiko olukulu mukyala Nakato. Mukyala Nakato wanaaba awa okwogerako ngenda saba abakulembeze bonna aba chapter mujja kujjako emabega wano kuba nanfuna omukisa ogw'okufuna ekifaananyi ekyawamu mujja kujja mumuyimira emabega ng'ayogera awo obubaka obusembayo. Naye nga mukyala saba munzikirize
nandibadde nkyogera nga abakulu bavuddeko natejja bayisa mu maaso. Waliwo obubaka obwavudde eri SG Lewis Lubongoya, era kyemanyi nti essaawa eno ali mu Buffalo ng'abalaba obubaka ngenda bufunzafunzaamu ngenda buzza mu Luganda. Yagambye nti tubategeeze nga National Unity Platform eyawamu tutandise okulaba nti Uganda ebbanja lyawe likoze eki likuze nnyo. So abasaba mwenna we muli mukozese emikutu gyonna migatta abantu okubanga musaba ensi ez'ebweru okulekerawo okwogera ku bbanja eryo. Looni zonna bazifreezing zireme kweyongerayo olw'ensonga kigenda kututuulako n'abaana baffe abakola ki gye bujja obubaka buva eri SG. Naye okuko obulala bengenda okuddamu okubawa bo babatumidde butumizi ye mwogezi abatumidde n'abagamba nti bali wamu nammwe mwebale byonna byemukola bali wamu nammwe. So n'obubaka obwo ngenda kusaba mukyala Doreen Kajumba ogyoleko ebitabo byetuwa. Pulo. Good evening, everybody. Because our leader, who they thought was a hooligan, is Toronto, Ottawa, Canada. Banaffe mwebali nnyo mwebali ddala omukolo guno ogumutegesa amatu obuta. Mutwongedde amaanyi, mutwongedde ekitiibwa okwongera okulaga National General Museveni nti ate Kyagulanyi ne Nuupu balalamu era giro tuviire mu ntebe ng'ebigambo tebirina kusobako. Tujja kubikola paka kumuwoleza bubi era ensi yaffe tugitereeze tugize mu mikono gyaffe olwo tuge tugyeyagaliremu. Baagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Mukama Katonda Duna Baganda Mugereka yababankumira tujja kuba tuddamu ebigambo okuyogera bana bakkiriza atayi mweraba.